Good morning, a very good morning, and it's a beautiful Monday morning. Welcome to our Derana Education, the English Council, and we are on phase 3. Yes, look at the screen. So last week we started phase 3 of the English Council. If you can remember, phase 2 was all about vocabulary and spoken English, and phase 3 is all about, look at the screen, phase 3 is all about accuracy, which is the rules of English language. මන් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඉච්චර ආස නැහැ නේද නීති කිව්වම ඉගෙන ගන්න. ඒ වුණාට මේ නීති සරලම නීතියේ ඉඳන් ලොකු නීති වෙනකන් අපි හරිම අපි කියන්නේ ජොලිය ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Yes, you are going to have fun while learning all these rules in English. So yes, phase 3 is all about accuracy, because accuracy is also important when you are learning a language, because in phase 2 it was about fluency, and then we mastered the skill of speaking. So I know that we have viewers who are following our program, and they have sent us so many comments saying that they are practicing, they were practicing what we were teaching them and so forth. So we thought of doing some lessons on accuracy. So that's why we started this in phase 3, and last week I gave the introduction to the program, and we started with the basics of English. I told you how important all these basics are. We started with pronouns. Sarvanama කියන තැන ඉඳන්ම පටන් ගත්තා. I, we, you, they, he, she, it. කමල් නිමල් විමල් ඕන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒව වලට ගන්න පොදු නමේ ඉඳන් අපි පටන් ගත්තා. So I told you what the subject pronouns are, and then what the look at the screen, what the object pronouns are. So object pronouns වල මං කිව්වා අපේ අතින් වෙන mistakes මොනවාද, අපේ අතින් වෙන්න පුළුවන් වැරදි මොනවාද. මොකද phase 3 එක කියලා කියන්නේ accuracy නේ. එතකොට මේකෙදී අපි rule එකක් ඉගෙන ගන්නවා වගේම accuracy හා සම්බන්ධව අපි නිතරම කරන වැරදි තියෙනවානේ. මේ නිතරම කරන වැරදි ගැනත් අපි ටිකක් ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් මේවා අතරදී you may see me covering the basics of these rules, and then common mistakes we make. Sometimes you may feel like, okay, it's a bit advanced. හැබැයි මේ advanced කියලා හිතුණත් මේ දේවල් අපිට මේවා අපේ මොකද නිර්වද්‍ය බව හදාගන්න ඉතාමත්ම වැදගත්. Right? So after object pronouns, we had to look at the screen. We had the possessive adjectives. That is my, your, his, her, its, our. You're there. අපි මේවා ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ possessive adjectives, when we are using possessive adjectives, what are the mistakes that can take place? We were talking about that as well. And then we spoke about the possessive pronouns. එතනදී mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. ඕවල වෙන homonyms කියන concept එක ඇතුලේ there කියන වචනෙට තව මොනවාද තියෙන්න පුළුවන් තේරුම්. එහෙම නැත්නම් it's කියන එකේ apostrophe s දැම්මම මොකක්ද ඒකේ වෙනස. එහෙම නැත්නම් අපි අයිතියක් උගේ එහෙම නැත්නම් ඒකේ කියලා කියනකොට it's මෙහෙමයි ලියන්නේ. මේ දේවල් හැම දෙයක්ම in detail කතා කරා. හරිද? And then I introduced the basic sentence pattern of English, which is SVO. So we learned about all these terms, subject, object, and you already know what a verb is. අපි SVO කියන structure එක ඉගෙන ගත්තා. මොකද SVO කියලා කියන්නේ basic sentence structure එක English වල. ඉතින් අපේ සිංහල වල SOV තිබුණාට English වලට එනකොට SVO එනවායි. හින්දා තමයි අපි හැමතිස්සෙම students ලා encourage කරන්නේ එපා වචනෙන් වචනේ translate කරන්න. මොකද English වල වාක්‍යයක් හැදෙන විදිය සහ සිංහලේ එහෙම සිංහලේ අපි වාක්‍යයක් මම ඇත්තටම දෙමළ ගැන දන්නේ නැහැ කියන්න. නමුත් සිංහලේ අපි වාක්‍යයක් හැදෙන විදිය හරිම වෙනස්. SOV. ඉතින් ඒ නිසා SVO කියන මේ basic structure එක තමයි යන්නේ. අපි මේක මත build කරගෙන යනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ this is a very simple sentence structure, compound sentence structure, and then complex structures, and then complex
compound sentence structures අපි මේ හැම දෙයක්ම coordinating conjunctions මේවා ඇතුළෙත් ඉගෙන ගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ because this is needed when you are building accuracy, right? So SVO කියන structure එකෙන් පස්සේ අපි ගියා පොඩිම තැනට අපේ English වල අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් subject objects ගැන කතා කරපු නිසා I thought of doing a lesson on verbs and we started with the basics. But I found these basics are very important and interesting because if you don't know the basics properly, you cannot have, you cannot build your proficiency, right? So no one can call himself or herself I'm really accurate when I'm talking English if you don't know the basics of English and in that case basics of verbs. So we started with the basics of verbs. Again, to be verbs. Then පටන් ගත්ත මොනවද to be verbs? කිව්වේ look at the screen. Am, is, are, was, were to be, being, been. ඉතින් මේකේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ අපි පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඇතුළට ගියාම තමයි තේරෙන්නේ. Okay? So when we are in that topic only we realize what a lot we have in this simple rules. What a lot we have to learn in this simple structures or with this simple verbs. There's a lot that we can cover under each verb. So we were talking about when you use am, is, are, and then yes, we had this. Am, is, are අපි පාවිච්චි කරන තැන් ගැන මම කියවනේ අපි rules ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි rules ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපිට පාවිච්චියටත් ඔබින විදියටම තමයි. You need to learn rules, but you need to learn the rules in a proper way. You should be able to use these rules in your daily conversations or in your day-to-day work. Otherwise, these rules will have no impact on your language learning, right? So we started the first usage of am, is, are, that is to exist. Exist කියන්නේ මම මෙතන ඉන්නවා, ඇය එතන ඉන්නවා, අපි එතන ඉන්නවා කියන එක present එකේ අපි කොහොමද කතා කරන්නේ, right? I am here, I am there, මම එතන ඉන්නේ. ඒ කියන meaning එක ගැන අපි දිගට කතා කළා. And then how do you use these am, is, are with the second pronouns and the third singular pronouns අපි කොහොමද ඒක use කරන්නේ කියලා අපි බැලුවා. මොකද first pronouns කියන්නේ I we ඊට පස්සේ second pronouns කියලා කියන්නේ you we you they ඊළඟට third pronouns he she it කියන ඒවා ඒ හැම එකක්ම අර අපි වෙනස් කරන්නේ is නම් he she it am නම් I are නම් you we they මේ දේවල් ගැන අපි එකින් එක බැලුවා, right? So this was to, and then we had this special note on to talk about your existence, mentioning where you are. So here I was talking about this particular sentence, I'm at home and I'm home. මතක ඇති මෙතනදී මම කිව්වා at එක දැම්මම වෙනසයි at එක නැතුව වෙනසයි. ඒකට බලන්න බැරි වුණා නම් go to our YouTube channel. On phase 3 you have this lesson, right? English Council phase 3 ඒකේ lessons ටික බලන්න ගිය සතියේ ඒකේ වාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් I'm at home කියලා කියන්නේ මම ගෙදර ඉන්නේ, that is to mention the place. And then when you say I am home, you are returning home, you were somewhere else and then you've come home and you are there. So you enter saying I'm home, මං ගෙදර ආවා කියන meaning එක. ඉතින් මේ meanings ගැන අපි කතා කරා. And then we were talking about the other pronouns as well. You, we, they, he, she, it කියන ඒවා අතරත් අපි කතා කළා. මොකද you, we, they, are එක යනකොට he, she, it is second එක කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම අපි ඒ වෙලාවේ ලිය practice කර කතා කරා ගොඩාක් දේවල්. So today we are going to start with another usage with am, is, are to be verbs. හැමෝම කියයි අයියෝ හරි චූටි දෙයක් නේ මම පොඩි දෙයක් නේ කියලා. ඒ උනට බලන්න මේ am, is, are කියලා කියන්නේ කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන් පොඩි verbs තුනක්ද කියලා. Look at the screen. So to tell someone's age you can use am, is, are, right? මේ වගේ එකක් කියන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ හරි පොඩි දේවල් නේ මේ කියන්නේ කියලා. නමුත් මේ පොඩි දේවල් සමහරවිට මේ පොඩි දේවල් එකතු වෙලා තමයි
ලොකු දේවල් හැදෙන. ඉතින් අපිව බලාගෙන ඉන්නවනම් තාම චුටි දුර පුතාලට එහෙමත් ඉස්කෝලේ නිවාඩුනේ නේද? ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ වයසක් කාට හරි කියන්නේ okay if you want to tell your age to someone or even sometimes teens or ටිකක් නිකන් grown ups අපේ ටිකක් ලොකු වැඩිමහල් දුර පුතාලා අපිව බලාගෙන ඉන්නවනේ මේ චූටි දේවල් නෙමෙයි නේද පුතේ? ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නකොට කතා කරන්නේ මේ පොඩි තැනේ ඉඳන්ම පටන් ගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් 55 වෙන්නේ නැහැ පොඩි එක්කෙනෙක්. නමුත් මම මේ වචන ගත්තේ මේ වාක්‍ය මට 55 දැන් කවුරු හරි වගෙන් ඇහුවොත් ඔයාගේ වයස කීයද? How old are you? How do you ask that question? So I'll be doing a different lesson on different lesson on questioning. That's a different topic, right? Asking questions in English is another set of rules you have. So I'll be doing a separate lesson on questions. But before that, yes, අපිට එදිනෙදා උවමනා වෙනවනේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න නේද? කවුරු හරි චුටි බබෙක් හම්බුනම අපි අහනවා පුතේ how old are you? පුතේ වයස කීයද? එහෙම නැත්නම් how old are you? Let's practice that question as well, right? ඒකට අපිට questions කරනකොට ආයි මේ question එක හම්බ වෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාන් හිටියම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. So if someone asks you the question, how old are you? How old are you? What is your age? How old are you? ඔයාට වයස කීයද? ඔයා උත්තර දෙන්නේ මට 55යි. මට 55යි නෙමෙයි, right? But I have taken this sentence. හරිද? මට 55යි. right? කියලා කවුරු හරි කියනනම් කොහොමද ඒක කියන්නේ? am is are දාගෙන තමයි අපි වයස කියන්නේ. Because am is are කියලා කියන්නේ අපි ඒ වගේ වයස කියන්න මොකද දැන් verb එකක් ඕනේ sentence එකකට. ඉතින් මේ අර action verb එකක් නැතිකොට ඒ කියන්නේ if you are not doing something, the verb you are using is am is are. පළවෙනි එක existence. ඒ කියන්නේ මම එතන ඉන්නවා කියලා කියන්න, වෙන කෙනෙක් එතන ඉන්නවා කියලා කියන්න. ඊළඟට ඔන්න දැන් අපි යන්නේ වයස ගැන කියන්න. Let's talk about it after this break. Hello, welcome after the break and you are joining the Derana Education, the English Council. We are on phase 3 now. Yes, we are talking about the basic rules of English and am is are කියන චූටිම තැනේ ඉඳන් අපි පටන් ගත්තේ. පොඩිම දේවල් වුණාට ඇත්තට මේ am is are ඇතුලේ අපිටත් ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හැම කෙනෙක්ටම ඉගෙන ගන්න මං කියන්නේ. ඕනම level එකකට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒකයි ඉංග්‍රීසි වල ලස්සන. සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා ඉගෙනගෙන ඉවරයි කියලා යම් දෙයක්. සමහර අයට නම් ඒක වාදයක් වෙන්න පුළුවන්. Yeah, it can be a nonsense to some. But for me, I mean, it's very interesting because you have a lot to learn in each topic every day. You won't believe what a lot I'm learning by designing and through designing all these lessons for you. So yes, am is are දාගෙන existence කතා කරා, where you are කියලා කිව්වා. ඒව ඇතුලේ තියෙන advanced rules පොඩ්ඩකුත් අපි ඉගෙන ගත්තා. And now we are here talking about someone's age. Or you can talk about your age. I am 55. So I'm not 55, but I'm not going to tell you my age. Okay, so yeah, I mean my පස්සේ මං කියන්න මං කොහොමද මගේ වයස සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කියලා, right? Okay. So I'm 55. He is 40. එයාට 40යි. දැන් තව කෙනෙක්ගේ වයස කියන්න වෙනවා පුළුවන්. හිතන්න කොහොමද question එක අහන්නේ? කාගේ හරි වයසක් අපි. දැන් he is 40 කියලා කියන්න ඔයගොල්ලන්ට අහන්නේ එයාගේ වයස කීයද? How old is he? How old is he? නිකන් දැන් මම මේ grammar rule මොනවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. නිකන් question එක දැම්මේ නිකන් කටට හුරු කරගන්න. Because sometimes learning grammar is very much easier when you learn it through practice and repetition, right? Repetition කියන්නේ repeat කර කර එකම දේ කියලා කටට හුරු කරගන්න එක ලේසි. සමහර වෙලාවට rules ඉගෙන ගන්නවට හැබැයි මෙහිමයි phase 3 එකේ නම් ඒක නෙමෙයි අපේ පරමාර්ථය. අපේ පරමාර්ථයේ rule එක පිටින් කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලෝට. ඒක පස්සේ කියලා දෙන්න because this is a question. So how old is he? How old is your father? How old is your father? ඔයාගේ තාත්තට වයස කීයද? How old is your mother? How old is your girlfriend? How old is your child? Right? මෙතන he වෙනුවට අපිට your father, your mother එහෙම නැත්නම් ඕනම කෙනෙක්ව ඔතනට දාන්න පුළුවන්. Right? And then he is, she is, it is. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Only thing is the context or the thing you are using to describe or talk about this person will change,
but am is pronouns වලට යෙදෙන්නේ කොහොමද? ඒව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. pronouns හත ඇතුලේ තමයි මේ ඔක්කොම දේවල් වෙනස් වෙන්නේ verbs කියන ඒවා. ඒ හින්දා හරි ලේසි මේ ඉංග්‍රීසි එක අතකට හරි ලේසි හැම දෙයක්ම pronoun එක ඇතුලේ ඉගෙන ගත්තම ඕක වැඩේ ඉවරයි. Right, okay. So you say they are 21. ඒගොල්ලොන්ට 21යි. Right, ඒගොල්ලොන්ට 21යි. They are 21. ඒගොල්ලොන්ට 21යි. Right, how old are they? එතකොට මේ question එක අහන්නේ කොහමද අපි? How old? ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. How old are they? කටට හුරු කරගන්න වැඩි හිතන්න එපා. අපි මේ questions පස්සේ කරමු. How old are they? Right. So you can talk about someone else's age using be verbs. I am 55. You are 32. They are 21. We are 30. He is 40. She is 90. It is 10. Harida. Right. Now I'm going to give this age a bit of a twist. Harida. දැන් අපි චුට්ටක් බලමු පොඩ වෙනස් කරලා බලමු. Right, I'm giving it an extension. Extension එකක් කියලා කියන්නේ අපි පොඩ දැන් වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ age එක ඇතුළෙම. මොකද්ද? එක එක කතා තියෙනවා අපි කියන සමාජයේ වයස ගත්තම. දැන් මම කිව්වා සමහර වෙලාවට මම එකපාරට මගේ වයස කෙලින්ම කියන්නේ නැහැයි කියලා. කියන්නේ නැතුව මම කියනවා මොකද්ද දන්නවද? Right. Look at the screen. No, don't look at the screen. Look at me. Look at me. Right? Okay. So you will tell, or I will tell something like this. මට මම දැන් ඉන්නේ 30 ගණන් වල අගභාගයේ. එහෙම එච්චර බරට මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් 30 ගණන් වල එහෙම නැත්නම් 30 ගණන් වල අගභාගය කියලා මම කියනවා. Right? හරි. කොහොමද දැන් මේ වගේ දෙයක් එන්නේ? So I'm not being very exact about my age. මම කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ මගේ වයස. කොහොමද මම කියන්නේ? මම ඉන්නේ 30 ගණන් වල. එහෙම නැත්නම් එයා ඉන්නේ 20 ගණන් වල. එහෙම නැත්නම් මගේ තාත්තා ඉන්නේ 50 ගණන් වල. කොයි කාලෙද දන්නේ? 50 ගණන් වල 30 ගණන් වල 20 ගණන් වල. කොහොමද කියන්නේ? Look at the screen. So when you are talking about yourself, right? Number 1. I am. හරිද? මතකයිනේ උන මම contract කරලා ලිව්වා. මෙතන තියෙන apostrophe contract කරලා මම ලිව්වා, right? I'm in my 30s. I'm in my 30s. මම ඉන්නේ මගේ 30 ගණන් වල. Right? Okay. කොහොමද අපි කියන්නේ ඔහු ඉන්නේ ඔහුගේ 40 ගණන් වල? Right. Look at the screen. He අපි heat එක මොකද්ද දාන be verb එක හැමදෙස්සෙම? He is in his 40s. එයා ඉන්නේ එයාගේ 40 ගණන් වල. He's in his 40s. Right? කොහමද he වගේම තමයිනේ අනිත් ඒවාත් යන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. He, she, it කියන එකත් මේතනටම තමයි යන්නේ. Right? Okay, look at the screen. They are in 20s. 20 ගණන් වල ඉන්නේ. You they විදියටම තමයි යන්නේ. We, you. මොකද මේගොල්ලෝ එක පවුලේ. ඔන්න මම කිව්වා 20 ගණන්, 30 ගණන්, 40 ගණන්. ඒ කියන්නේ කොහොමද? සමහර වෙලාවට අපි කියනවා මට 30 ගණනක තමයි මම ඉන්නේ. නමුත් මම ඉන්නේ 30 ගණන් වල 40ට ළඟ කොටසේ. 40ට ළඟ. එහෙම නැත්නම් 30 ගණන් වල මැද. එහෙම නැත්නම් 30 ගණන් පටන් ගත්ත ගමන්ම. ඒ කියන්නේ 31, 32, 33. Right? නැත්නම් 36, 37, 38, 39. නැත්නම් මට 35යි කියන එක මම 35යි කියලා කියන්නේ නෑ. මම ඒක වෙන විදිහකට කියනවා. බලන්න. Look at the screen. Let's give them the screen. So you can say I'm in I'm going to change the colors.
early 30s. Now, I'm not in my early 30s, okay? Right, not me. I'm in my early 30s. මේ මොකක්ද? 31, 32, 33, 34ත් ගන්න පුළුවන්. Right? ඊළඟට මම කියනවා I'm in my, look at the screen. හොඳට බලන්න. Mid 30s. I'm in my mid 30s. මොකද්ද? ඒ mid 30s කියලා කියන්නේ. mid 30s කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 34ත් අපි ගන්නවා 34, 35, 36 වගේ වෙන්න. Right? If you say that හිතලා බලන්න මොකද දැන් මම දාන්නේ 36න් පස්සේ වගේ. Look at the screen. I'm in my late 30s. අයියෝ. පරක්කු වෙලා වගේ තමයි 30 ගණන්නේ නෑ. Right? ඒකෙන් කියවෙන්නේ මට වයස 37ක්, 38ක්, 39ක් කියන එක. So, I'm in my early 30s, 31, 32, 33, 34. I'm in my mid 30s, 34, 35, 36. I'm in my late 30s, 37, 38, 39. කියලා ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. Right? මේ වයස කියන එක විදි. ඊළඟට, look at the screen. So, I'm going to finish this off today. So, this is grammar plus vocabulary. Right? මෙතන grammar ප්ලවන් කියවනේ හැමදෙස්සම අපි grammar විතරක් නෙමෙයි vocabulary පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු මේ grammar rules එක්කම. So it'll help you, right? So now I'm going to okay, so I am දැම්ම වගේම you can say he is in his early 30s, he is in his mid 30s, he is in his late 30s කියන එකත් ඒ විදියටම කියන්න පුළුවන්. Same thing, early 30s, mid 30s, late 30s. Early 20s, mid 20s, late 20s. Early 40s, mid 40s, late 40s. එකම දේ. Right? තව එක rule එකක් කියලා දෙන්න. බලන්න rule එකක් කියන්නේ මොන තව vocabulary point එකක්, right? With grammar. එයාට 30 ගානක් වගේ. එයාට 30 ගානක් වගේ. කොහොමද කියන්නේ? Now you are not sure whether she is in her early 30s, mid 30s or late 30s. What you know is, what you can see is, එයාට 30 ගානක් වගේ. Right, look at the screen. So you would say, she is 30 something. She is 30 something. She is 30 something. එයාට 30 ගානක් වගේ. She is 30 something. දැන් මේ දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ phase 2 එකේදී, right? phase 2 එකේදී අපි vocabulary මෙච්චර touch කරේ නැහැනේ. දැන් බලන්න මේ ඈමීසා ඇතුළේම අපිට තව දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ extension එක I am 40 she is 50 කියන එකම තමයි තව එහාට දිගාරලා අපි ගන්න extension එකක්. sure නැතුව වයස කියන්නේ exactly නැතුව. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම කියලා තියෙනවානේ අපේ ආච්චි කියන එකක් ගැහැණු කෙනෙක්ගේ හැම වයස අහන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මිනිසුන්ගේ වයස අහන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට if you don't want to give your exact age, you can use this method to tell your age. but වයසට යනකොට අපි වයස කියන්නේ නැහැනේ නේද? ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වයස කියන්න. දැන් වයස කියලා ඉවරයි. We were talking about existence. I'm here. She's there. And then we were talking about where you are. I'm home, I'm at home. He's at school. They are at the playground. And then we were talking about age, which is I'm 40. She's in her early 30s. He is 20 something. මේ දේවල් ටික ඔන්න අපි ඈමීසා දාගෙන කතා කරා. හෙට බලමු මොනවාද අපිට තියෙන්නේ කියලා මේ ඈමීසා ඇතුළෙම තව ඉගෙන ගන්න. I'll see you tomorrow. Have a good day.